Hola! This term we're going to be learning Spanish, and to start with we're going to be practicing introducing ourselves, which I'm sure you looked at in primary 5, and we're just doing a bit of a recap this week. So we have me llamo, my name is, tengo años, how old we are, vivo en Edimburgo, I live in Edinburgh. For tengo años, we need to think about how old we are to go in the middle. So 10, 11. Me llamo Karen, tengo 10 años, vivo en Edimburgo. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿Dónde vives? Vivo en Edimburgo. Right, now your challenge. Can you create a poster, a PowerPoint or a video to show these phrases? Me llamo, tengo años, vivo en Edimburgo. Extension, can you then find 5 countries that speak Spanish?